A warm welcome to everybody to this discussion on how to develop and study our mind and the issues concerning our spiritual practice. And today we are privileged to have Most Venerable Reverend Thiththagalle Thero, who is the Chief Buddhist monk of Medho Meditation Center, located in the southern province of Sri Lanka. He's a renowned preacher, and he's a highly respected preacher in terms of advising many local as well as foreign disciples on how to develop their mind and how to develop their spiritual practice. And also we have here with us today Reverend Sunanda Thero, who is a disciple again of attached to Medho Meditation Center. And Sunanda Thero, in his previous life, he was a renowned lawyer and now practicing the spiritual path under the guidance of Reverend Thiththagalle Ananadasiri Thero. So Sunanda Thero is going to translate the discussion here. And this is not a religious discussion. This is going to be a spiritual discussion concerning how to correct our spiritual path, as well as how to resolve our issues concerning our practice, as well as developing happiness and lead happy, wholesome lives with full of well-being. So today we have several participants, and this session is going to be a question and answer session. So please feel free to ask questions. And I would first like to invite Dr. Joel here, who is a good friend of ours. He is attached to Swinburne University. He's a senior lecturer there. And so I would like to invite Dr. Joel here to start with his questions. Over to you, Joel. Swana, I'm going to go right to the very commencement or the depth of Buddhism. And I want to ask you a question about suffering. I personally think that suffering is something that's core to the Buddhist way of life. But isn't suffering a good thing? Okay, thank you. I will translate that. මෙයාගේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ දුක්ඛ කියන්නේ බුදුදහමේ මූලික සිද්ධාන්තයක් කියලා ඔහු අහලා තියෙනවා. එතකොට හැබැයි දුක කියන එක හොඳ දෙයක් නෙවෙයිද? දුක කියන එක හොඳ දෙයක්. තමන්ට ජීවිත අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස විතරයි. So suffering is something good as long as if it gives you understanding about your life. Yes, okay. So is Buddhist approach, the Buddhist approach to reducing suffering, or maybe I'm getting that wrong. Maybe I'm not sure whether it's reducing suffering. Buddhism is about reducing suffering or managing suffering. In other words, you manage your suffering and don't let it control you. I don't know. Could you explain to me the difference? මට දැනගන්න පුළුවන්ද ඇත්තට මෙතන බුදුදහමේ කතා වෙන්නේ දුක අඩු කිරීමද නැත්නම් දුක කළමනාකරණය කිරීම? දුක මූලික වශයෙන් අඩු කිරීම, ඊළඟට දුක සම්පූර්ණම විශේෂ දුක ගත්තාම දෙආකාරයි. ශරීරයට දැනෙන හා චිත්ත පීඩා. So when you consider suffering, it is twofold. First one is the bodily suffering. Second one is the mental suffocation. තව එක කියනවා නම් මේ දැන් අපේ වෙලාවේ අපි දිනම කොරෝනා ප්‍රශ්නයක් ලෝකෙටම තියෙනවා. ඒක කාට හරි වැළඳින යම්කිසි ශාරීරික ආබාධයක් තියෙන එක. තව කෙනෙක් ඉන්නවා ආට හිම හැදෙලා නමුත් මානසික ආතතියක් බයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය දෙආකාරයක් ලෝකේ දුක පවතිනවා. Now, if I elaborate it further, if we take it as the current situation as an example, now when somebody is infected with this COVID-19 virus, coronavirus,
he may undergo a bodily pain, a bodily suffocation. But apart from that, there is a fear inside him which will create a suffocation in his mind as well. ඊළඟට මේ දැන් අර ශාරීරික හැදුනොත් දුක ඒ ෆීලින් එක හැමෝටම දැනගන්න පුළුවන් දැනගන්න වෙනවා. නමුත් එහෙම හැදෙන්නේ නැතුව යම්කිසි මානසික බය ආතතිය අසහනය ඒ පීඩනේ ස්ට්‍රෙස් තියෙනවා නම් ඒක සම්පූර්ණ නැති කරන්න විදියක් තමයි බුදුදහම පැහැදිලි කරන්නේ. But when you consider the bodily pain, it is something different where whether you can control it fully or not. But in Buddhism, we talk about a total eradication of mental suffocation. එතකොට ශාරීරික ආත්මෙන් කායික පීඩාව ඒක මරණකම්ම එයාට මේ වගේ කොලක් ඒ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ප්‍රතිකාර ගන්න වෙනවා. ඒක එයාටවත් ඒ හිත සම්පූර්ණයෙන්ම මානසික පීඩාවෙන් පදහටම නැති කරගත්ත කෙනෙක්ටවත් ඒකෙන් ගැලවෙන්න බෑ අවසන් උස්ම යනකම්. But if you take the bodily suffering, you may have to consult a physician in regarding each case, but you will not be able to get out from it until your last moment. Even a person who is fully enlightened will undergo that bodily suffocation throughout his life. උදාහරණ කතා කරන්නේ භෞතික ප්‍රතිකාර කරන ක්‍රමයක් ගැන නෙවෙයි. අර මානස අවබෝධ නොවීම නිසා මනස ඇති වෙන අතිරේක බය අසහනය පීඩනය පදහටම අවසන් කරන්නේ කොහොමද? So Buddhism does not talk about a physical cure, but it talk about how to eradicate the mental component of suffering forever. මම හිතන්නේ පැහැදිලි කිරීම ඇතිද? තව පැහැදිලි කරන්නද? Are you clear, Joel? Is it clear for you? Yes. So what I've got now is a dichotomy between physical suffering and mental suffering. Right? So there's a split. There are two types. And Buddhism is not about dealing with physical suffering. That's in the realms of the physical. But in the spiritual side, in our minds, that suffering is important as well, and we need to deal with that. Is that what? Would that be the correct answer? Correct. Right. Okay. Good. That answers one of my major questions, because I've been concerned about suffering being a learning. In fact, we learn from suffering in many cases. Right. Just give me a moment. I will translate your explanation to him. මට පැහැදිලි මෙතන කොටස් දෙකක් පවතිනවා කියලා භෞතිකව පවතින වේදනාව සහ මානසිකව පවතින වේදනාව. ඒ වගේම බුදුදහම එතනදී සම්බන්ධ වෙන්නේ මානසික කොටසට. එතකොට මොකද මම මේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ මට ඒ පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ මොකද අපි මේ දුක කියන එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න නිසා. හරි. එතකොට ඔබේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරිද? ඔබේ තේරුම් ගත්ත විදිහ හරි. So your understanding is right about that question. Great. All right. The next one I want to ask directly is Buddhism too passive? In other words, although I think we push aside the idea of Burma at the moment, which is where Buddhism is probably overly aggressive. But to me, it seems that Buddhism is passive in the sense that we accept what other people do to us and we don't respond. And I think that worries me a lot, because I think in some cases we have to defend ourselves, and I think we have to be more aggressive. So I wonder whether Buddhism is too passive. What does Sawana think about that? මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි බුදුදහම කියන්නේ අක්‍රීය දර්ශනයක්ද? මොකද මට දැනෙන විදිහට දැන් බුදුදහමේ මම අහලා තියෙන විදිහට මිනිස් කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට යම්කිසි දෙයක් සිද්ධියකට මුහුණ දුන්නාම අපි ඒකට ප්‍රතික්‍රියා නොදක්වා ඉන්න ඕනේ. නමුත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා අපිට එහෙම බෑ. අපිට ඉතාමත් ඇග්‍රෙසිව් විදිහට, ඉතාමත් වේගාත්මක විදිහට, ආවේගාත්මක විදිහට ඒවට ප්‍රතිචාර දක්වන්න වෙනවා. ඇත්තටම බුදුදහම මේ විදිහේ අක්‍රීය දහමක්. බුදුදහම අක්‍රීය දහමක් නෙවෙයි. No, Buddhism is not a passive philosophy. ඒ ප්‍රතිචාර දක්වන නිවැරදිම ක්‍රමය හරියට අඳුරාගෙන ප්‍රතිචාර දක්වන ක්‍රමය. It is a way where you identify the perfect way of response and you give out the perfect response to the counterparty. ඒක අක්‍රීය නෑ. ඒක ජීවත් වෙන ලස්සනම ක්‍රමයක්. It is never passive. It is the best way of life. So
it's not it isn't turning the other cheek then. I thought that Buddhism was more, it's about being, would you say, adequately aggressive in the circumstances, or is it not being aggressive at all? එය මම තේරුම් ගත්ත විදිහට වෙනස් දෙයක් කලින්. මොකද මම හිතන් හිටියේ බුදුදහම කියන්නේ ආවේගශීලී බව අඩු කර ගැනීම වගේ ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වන දහමක් කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි ඇත්තටම. ඇත්තටම ඒ සිද්ධියට අපිට දැන් අනාගතයේ තියෙන සිද්ධිය අපිට මුණ ගැහෙන සිද්ධිය අපිට කියන්න බෑ. ඒ සිද්ධියට ලස්සනටම මුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒ මනස හොඳට අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් දන්නවා ඒක full practical, full active. හැබැයි අර මරණ කොටන කපන විනාශ කරන වගේ ලොකු මානසික ආවේග ටික ටික අතුරුදහන් වෙලා යනවා මනස අවබෝධ කිරීමත් එක්ක. No, it is actually, Buddhism is not passive. As we said, it is a fully active way of life. But the point is that we cannot never predict what will going to happen in the future. So we come into an understanding to give the perfect response in a future incident, which is totally unknown to someone. But we never go with our emotions to a point where we do any physical harm to anybody. We try to reduce that much of aggressiveness. But apart from that, that happens with the understanding, with the level of understanding that you develop through the Buddhist spiritual practice. Apart from that, it is not passive at all. මේක තා ලස්සන බුදුදහමේ එකතන ලස්සනට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න බලන්න පුළුවන් තේරුම් ගන්න කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ලස්සන දේවල් දකින්න ලැබෙනවා. So I will elaborate it further using a Buddhist principle there. Just try to understand it and let me know whether you understood it afterward. Now, as an example, somebody sees something really beautiful. He observes something beautiful. එතකොට සාමාන්‍ය මනුස්ස කරන්නේ මේ ලස්සන දෙයක් හම්බුනහම ඒක විඳිනවා. ඊට පස්සේ තමන් ගිහිල්ලා තමන්ගේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරලා ඒක ඔස්සේ අරගල කරලා වෙහෙසටපත් වෙලා මානසික පීඩාවටපත් වෙනවා ගොඩක් අය. So what an ordinary person would do after observing something beautiful is that they try to claim for the ownership of it. They try to get it for themselves, and they will undergo certain difficulties while they do that process, and they undergo as a result lot of mental suffocation afterwards. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා අපේ මනස සකස් කරගන්න පුළුවන් මනස අවබෝධ කරගත්තාම ඒ ලස්සන දෙයක් දැක්කම හොඳටම විඳිනවා. ඒක එතනින් ඉවරයි. අර විඳව හොය යන්නේ විඳ අවසන් කරා. So Gautam Buddha shows us a way where we can enjoy a beauty of something through observation or through anything. Through any means, we enjoy it. We enjoy the beauty, but we do not try to seek for the ownership of it. එතකොට කෙනෙක්ට මම මේක කිව්වට එකපාරට විඳලා උපරිම විඳලා අවසන් කරන තැනට එන්නේ නැහැ. විඳලා ඒක අත් කරගන්න යන තැනට එන්නේ. ක්‍රමානුකූලව බුදුහාමුදුරුවෝ ශ්‍රාවකයා පුහුණු කරනවා. ලස්සන දේවල් අහෙන්න දකින්න ලස්සන හොකට ඕනම දෙයක් ඒකම විඳා එතනින් අවසන් කරා. So I don't think anyone could actually drastically come to a status of mind like that, where you can fully enjoy the beauty of something without claiming the ownership of it. But if you go through the spiritual path, ultimately you will come to a status of mind where you can fully enjoy anything around you, any beauty around you, and where you do not try to claim ownership. එතකොට බුදුදහම හරියටම තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් එයාගේ මනස සම්පූර්ණ තේරුම් ගන්නවා. එයාට තියෙන්නේ උපරිම විඳීමක් වමනයි හැමතිස්සෙම. So a person who has understood Buddhism properly, he understands his mind perfectly. What he would ultimately have is enjoyment of life to the fullest extent. එතකොට ඒක තමයි මනසේ අපේ උපරිම ස්වභාවය. ඒ ස්වභාවයට ඕන මනුස්සයෙක්ට ප්‍රඥාව තියෙනම් පත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඊට මෙහා දියාගේ මනස අවබෝධ නොවීම නිසා ජීවිතේ විඳිනවට වඩා ගොඩක් ඉඳවනවා. ඒකට කවුරුවත් නෙවෙයි හේතුව එයාගේ අනවබෝධයම. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ අමුතු දෙයක් අපිට උගන්වන්නේ ඒ අනවබෝධය අපිට ඉවත් කරගන්න යම් යම් ක්‍රම කියලා දෙනවා. යම් යම් සාකච්ඡා පවත්වලා තියෙනවා. So if somebody carries the enough wisdom to understand his mind,
So there is nothing magic where you go through the spiritual path. That is the ultimate point that you will reach, where you can enjoy everything around you fully. Then Gautam Buddha says, because of our ignorance, we cannot enjoy everything around us to the fullest extent. So he doesn't do anything magic, anything else other than helping us to get rid of the ignorance that we have in ourselves. දැන් ඔබ මේ බුදුදහම ගැන අහුවම තමයි මම මේ පැහැදිලි කර ඉතිහාසය. ඒතර ඒ කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපි අදහස් කරන එක තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර අපි දන්නේ අවුරුදු 2500කදී ඒ ඉගැන්වීම මේ විදිහටම අද තියෙනවද කියලා. නමුත් අපි අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මිනිස්සෙක් උගන්වනවා සම්පූර්ණ අපේ අත්දැකීම් හරහා කොහොමද ඒ ස්වභාවයටපත් වෙන්නේ. So that is what Gautam Buddha has originally preached, but I don't know with the after it has been now 2,500 years since his demise. So maybe I don't know whether they are preaching the same thing in the same sense, but from our own understanding, now we know that is what he was trying to achieve, and that is what is necessary in the spiritual path. ඒ ඔබ බුදුදහම පිළිබඳව අපේ කෙල්ල ඇහුව නිසා තමයි අතීත දත්ත සම්බන්ධ කරගෙන කියලා දුන්නේ. Now, since you questioned me in respect of Buddhism, that is why I wanted to get some evidence from the past, from Gautam Buddha's teachings, and to elaborate, give my explanation along with that. Right. So then you will realize how practical this spiritual path is, and how active one's life would be after following the path, and it is not passive at all. Okay, following the path, from what I can gather, is we've got, I mean, we've got a little bit every way at the moment, and I think following the path is, I think one of the precepts is to take as much emotion out of your life as you can and be as objective as possible. But I'm not sure how that works, because my emotions help me make decisions. Without them, I can't ascertain risk. So I'm having trouble sort of seeing this. If I become too clinically objective, then I miss using my emotions in the reasoning process to determine risk from any decision I make. What's the Buddhist answer to that situation? Right. මම අහලා තියෙන විදිහ තමයි මේ ආධ්‍යාත්මික මාර්ගයේදී කෙරෙන්නේ පුළුවන් තරම් හැඟීම් වලින් අයින් වෙලා අපි අරමුණ කෙරෙහි නිශ්චිත වෙලා හැඟීම් ඉවත් කරලා යම්කිසි ඕනම ප්‍රශ්නයක් දිහා එක අරමුණකින් බලන එක කියලා. එතකොට නමුත් මට තේරෙන්නේ නැහැ, මට තේරෙන විදිහට හැඟීම් කියන එකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා යම්කිසි අවස්ථාවකදී තීරණ ගැනීමේ සඳහා භාවිතා කරන්න අපිට හැඟීම් අවශ්‍ය වෙනවා. තීරණ ගැනීමේදී පාවිච්චි කරන්න. කොහොමද අපි හැඟීම් ඉවත් කරලා හැඟීම් නැතුව එහෙම තීරණ ගන්නේ? ඒ ඔබ ඉස්සෙල්ලා අප එක වැරදි. හැඟීම් ඉවත් කරන්න කොතනද බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ? ඔබ පස්සේ කියන කතාව හරියි. හැඟීම් නැතුව අපිට ක්‍රියේටිව් වෙන්න බෑ. අපිට අදහස් දෙන්න බෑ. ඒ අර පළවෙනි කතාව ඒ බුදුදහමේ කතාවක් නෙවෙයි. So the first part of your question is wrong, which is not the case of Buddhism. That means in Buddhism we never try to get rid of our emotions. We do not try to get our emotions out. And your second part is totally right, that nobody can take a proper decision without emotions. So actually the first portion is a misunderstanding that you have about the Buddhist spiritual path. So what I would say is that if somebody take off all his emotions, I think he would ultimately suffer from dementia. But Buddhism will never make you a person who would suffer dementia. Now if you meet somebody who would advise a person, a disciple,
to get rid of emotions, you have to question him. Have you got rid of your emotions first? එහෙනම් එයා කොහොමද කතා කරන්නේ? එයා කොහොමද එයා රස විඳින්නේ? If he has got rid of his emotions, how can he talk? How can he explain something? How can he enjoy anything? එතකොට ඇත්තටම බුදුදහම කියන්නේ හැඟීම් නැති කරන්නේ නෙවෙයි, හැඟීම් වලට තියෙන බැඳීම් නැති කරන්නේ. So Buddhism never asks anyone to get rid of emotions. What it really says, what it really wants us, the objective of Buddhist practice is that to get the attachment out that we have with our emotions. එතකොට ඒක මම උදාහරණයක් කියන්නම්. I will give you an example for that. අපි කියමු එක හැඟීමක් රෝස මලකට අපි උපමා කරමු. Now we will take as one of our emotions, we will consider to a rose, a flower. එතකොට හැඟීම් නැති කරනවා කියන කවුරු හරි කිව්වොත් ඒ රෝස ෆ්ලවර් එක විනාශ කිරීම. Now if someone says you have to get rid of emotions, that means you have to destroy the flower. එතකොට ඒක නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. But that is not what Gautam Buddha has preached. දැන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ওই රෝස ෆ්ලවර් එක තද කරලා මිරිකලා අල්ලගෙන ඉන්නවනේ. Now let's say someone is holding fast to that rose flower. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන රෝස ෆ්ලවර් එක එහෙමම තීද්දී අර තද කරලා අල්ලගන්න එක අතහැරලා දාන්න. What he says, what Gautam Buddha says is that let the flower be, but get rid of your attachment to the flower. එතකොට හැඟීමට full නිදහසක් හම්බ වෙනවා. So then the emotion will have the full freedom. එතකොට ඔළුව හරිම නිදහස්. Then your head will be so light. මිනිස්සු සාමාන්‍ය මිනිස්සු හැඟීම් අල්ලගෙන ඉන්නේ. An ordinary person is always attached too much to their emotions. කොහොමද ඒක අල්ලගෙන ඉන්නේ? එකක් තදින් පිළිගැනීමත් නැත්නම් තදින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත්. So how do they get themselves attached to their emotions? One way, they accept too much their emotions, or they reject their emotions. ඒ දෙකම මේ හැඟීමට පීඩාවක්. Both ways will be a hindrance to that emotion. ඉතින් බුදුදහමේ උගන්වන්නේ හැඟීම ගැන නෙවෙයි, අර තදින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත්, තදින් අල්ලා ගැනීමත් වලින් අත මිදෙන විදිය. So the Buddhism doesn't talk about the emotion. It talks about how to get out from total acceptance or total rejection to your own emotion. ඔබට පැහැදිලිද? Did you understand that? I did. I understand exactly where you're coming from. But let's take meditation then. If we meditate, we are going into a state. Well, I suppose meditation to me can be seen as a way of escaping reality. In other words, I'm overwhelmed and I meditate to escape reality for a short period of time. And I wonder whether Buddhism thinks that's a good thing or not. මට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ භාවනාව සම්බන්ධයෙන්. මම හිතන්නේ මේ භාවනාව කියන්නේ යථාර්ථයෙන් පලා යන්න කරන උත්සාහයක් කියලා. මොකද මම භාවනා කරද්දී මට පුදුමාකාර සතුටක් ඇතුලේ ඇති වෙනවා. නමුත් ඒක යථාර්ථය නෙමෙයි. ඒ ඔබ කියන එක තමයි මාත් කියන්නේ. So I am telling the same thing that you are saying. Right. මම කියන්නේ භාවනාව කියන්නේ එක්තරා මෝහන ස්වභාවයක්. So what I say is meditation is a process of hypnotizing. එතකොට ඒකෙන් අයින් වෙච්ච ගමන් අයිතර පීඩා හැමම වෙනවා. පීඩා වලට බය අය ඒ ගුහාවට වෙලා ඉන්නවා. So once you get out from that hypnotized state, you will go back to your ordinary suffering life. Whoever who is afraid of that ordinary suffocation will always try to be in that hypnotized meditative mind. ගොඩක් මිනිස්සුන්ට ඔකට භාවනා කරන්න නිසා ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න නෙවෙයි. So many people, they want to meditate. They do not want to understand the life. Yes. ඒතර බුදුදහම කියන්නේ මේ ඇත්තට බුදුහාමුදුරුවෝ භාවනා කරන්න උගන්වලා නැහැ කවදාවත්. So actually Gautam Buddha has never asked anybody to, or never taught anybody to meditate. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ජීවිතේට මූණ දෙන්න, ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න, විඳවන විදියක්, විඳින විදියක්. What he said is you have to face your life and you have to learn from your life. What do you have to learn? How do you enjoy your life and how do you suffer in your life? ඒතර පුළුවන් ඒ දෙක හොඳටම අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක්ට නිදහස තියෙනවා. So if somebody has fully understood the enjoyment and the suffocation in his life, will enjoy the fullest freedom.
එහෙම නැති කෙනෙක්ගේ ඇති වෙන නිදහස අර භාවනාවක නිදහසක් ඒක කෘතියමයි ඒක ඕන වෙලාවක නැති කරන්න පුළුවන්. So any other pleasure someone is enjoying is the freedom that they have reached through meditation. It is artificial and it can be destroyed in any moment. ඒක කොච්චර වේගෙන් නැති කරන්න පුළුවන්ද කියනවා භාවනා කරන තැනට ගිහලා බෙරයක් ගහුව ගමන් ඒ නිදහස ඉවරයි. If I am to say how fast I can destroy such bliss, if I play a drum in front of a person who is meditating, all his bliss will be over. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ එහෙමනේ හොඳට ඩ්‍රම් එක ඩ්‍රම් ගන්නේ ඩ්‍රම් 100ක් ගහන තැන කොහොමද නිදහස වෙන්නේ කියලා. So Gautam Buddha says, not only one drum. If somebody plays 100 drums, if somebody is in front of an orchestra, how to stay blissfully? ඔබේ තේරුම් ගත්ත එක හරියටම හරි මම ඒකට අලුත් දෙයක් එකතු කරේ. So your understanding in that case is totally right. I was just adding something to it, adding some spices to it. Okay. I wonder sometimes with the idea of satisfaction. I wonder what you know, to have a satisfying life seems to be one of the objectives of Buddhism. And what worries me a little bit about satisfaction is it is a very tenuous, a very slippery concept that one minute we're satisfied and then all of a sudden we're not satisfied. We keep raising the bar on satisfaction. And so how does Buddhism cope with that in the ethos of day-to-day work, day-to-day practice? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මට තියෙන්නේ මේ තෘප්තිමත් වීම සම්බන්ධ. මේ තෘප්තිමත් කියන කාරණාව හරීම මේ සියුම්. මොකද අපි එක මොහොතක තෘප්තිමත් වී ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඊළඟ මොහොතේ අපි අතෘප්තිමත් වෙනවා. අතිශය වශයෙන් අතෘප්තිමත් වෙනවා. බුදුදහම කොහොමද මෙය දකින්නේ? ඒක දකින්නේ එක වෙලාවක තෘප්තිමත් වෙලා ඊළඟට අතෘප්තිමත් වෙනවා නම් එයා හරියටම එයාගේ මනස අවබෝධ කරගෙන නැහැ. So the explanation that I can give through the Buddhist philosophy is that if someone is satisfied in one moment, but in the very next moment if he feels unsatisfied, he has not understood his mind totally. ඒ කියන්නේ මේ අපි මම කියන්නේ මේ වේදනාව සම්බන්ධව නෙවෙයි. දැන් ඒ මනුස්සයෙක් සැප දුක වේදනා දෙක ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකම එයාගේ මනස කඩාගෙන වැටෙනවා නම් දුක කියන එකදී අන්න එයාගේ ජීවිතය හරියට එයාගේ මනස හරියට අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. What I'm talking at this point is not about the pain that you undergo in your mind. That means all the happiness that someone undergo in his mind. It is that if he faces a difficult situation, a painful situation in his life, if he mentally falls, that means he has not understood his life. ඉතින් ජීවිතයේ සැප දුක කියන එක ඕන වෙලාවක එන්න පුළුවන්. ඒ සැපාවත් හිත ඒකට උපරිම උදව් වෙන්නේ නැහැ. ජීවිත අවබෝධ කරගත්ත කෙනා දුකාවත් කඩා වැටෙන්නේ නැහැ. අර දෙක පුළුවන් මනස පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයක් තියෙන නිසා එයාට ඒ ෆීලිං එක රිජෙක්ට් කරන්නවත් ඒ ෆීලිං එක තදින් අල්ල ගන්නවත් කිසිම උවමනාවක් නැහැ. ඒක උවමනාවක් නැහැ කිව්වොත් හරියට ඔටෝමැටිකලි අයින් වෙලා ගිහිල්ලා. So one can face happiness in his life in one moment, and in the next moment he can face sadness in his life. We are not worried about the feeling which is there, whether it is a happy feeling or a sad feeling. But if he can cope with the both feelings without any difference, that means he has reached the understanding and it won't be a problem to him. ඒක කියන්නේ ඒක තව පැහැදිලි කරොත් සැප කියන වේදනාව හොඳටම අවබෝධ වෙලා දුක කියන වේදනාවත් හොඳටම අවබෝධ වෙලා ඒ දෙක නිසා මධ්‍යස්ථ වේදනාවත් හොඳටම අවබෝධ වෙලා ඒ නිසා ඒ කිසිම වේදනාවක් පිළිබඳව තද ගැටීමක් හෝ තද ඇලීමක් නැහැ. So if I am elaborate it further, it's like that he has fully understood the feeling of happiness, he has fully understood the feeling of sadness. Because of the fully understanding of happiness and sadness, now he has the fully understanding about the neutrality as well. So when he has understood all those three status of feelings, then he will not get attached or neither he would reject those feelings. දැන් උදාහරණයක් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට සැප වේදනාවක් ආවම ඒගොල්ලෝ ගොඩක් උදම් වෙනවා. ගොඩක් සතුටු වෙනවා. සමහරට heart attack පවා හැදුණු සතුට වැඩි කමට.
එතකොට දුක් වේදනාවක් ආවම ගොඩාක් කඩාගෙන වැටලා මාස ගාණක් එයා ජීවිතේ මේ කල්පනා කරනවා රස්සාව නැහැනේ මට අරක නැහැනේ කියලා. එතකොට මනස අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් සැප වේදනාව ආවම ඒක උපරිම විඳිනවා. දුකාවත් හොඳටම දැනෙනවා. නමුත් අර කඩා වැටීමවත් අර heart සැප නිසා heart attack හැදෙන ස්වභාවයක් අයින් වෙලා ගියලා. එච්චරයි වෙන්නේ. So now if I take an example, if somebody would feel happiness in his life, sometimes he will be overwhelmed with that. Sometimes he might end up having a heart attack because of happiness. Or in the other case, if somebody get a sadness in his life, if he face a difficult situation in his life, when the sadness incur, there will be a total devastation in his life. He would think about it for months and he will repent about it for months. But a person with an understanding about his mind, he would not have that portion in his life. He will enjoy the happiness to the fullest extent, and also he will feel the pain also to the fullest extent, but there won't be suffocation. ඒකට බුදුදහම කියන්නේ දුක අයින් කරන දුක් වේදනාව අයින් කරන එකක් නෙවෙයි. සැප වේදනාව විතරක්ම තියාගන්න එකකුත් නෙවෙයි. මධ්‍යස්ථ මාර්ගය මිඩල් පාත් එක. So it is not a way where you try to get rid of sadness in your life, or whether you try to grasp the happiness in your life. It is a middle path. මිඩල් පාත් එකෙන් තමයි මනස නිවිලා යන්නේ. So the middle path will help you to distinguish the flames inside your mind. Well, I think the answers have been great so far. I thank you. I just want to, zero in a little bit on the idea of the social aspects of Buddhism and if you like, what appears to me to be a focus on Buddhism on the individual. That do you think that Buddhism relates too much to the individual and not enough to the social being that is a human being? මට දැනගන්න පුළුවන්ද බුදුදහම සමාජය සමග සම්බන්ධ වෙන හැටි? මොකද මට තේරිලා තියෙන විදිහට බුදුදහම ගොඩක් වෙලාට පුද්ගල මූලිකයි. එතකොට ඒ පුද්ගල මූලික විදිහට මට තේරෙන විදිහට කොහොමද බුදුදහම සමාජ සත්වයක් විදිහට මිනිස්සු හඳුනගන්නේ? බුදුදහමේ මනුස්සය කියන කෙනාට තියෙන ඉතා විශාල වටිනාකම. මනුස්ස ජීවිතේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්න හරිම දුර්ලභයි. හරිම වටිනවා. ඒකේ ගොඩාක් කෙනෙක්ගේ බුද්ධිය ප්‍රඥාව අවදි කරගන්න පුළුවන් යාළුවන්ට ලොකු gift එකක්. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ ප්‍රඥාවන්ත ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ වාසනාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් අයට ඉතා විශාල වශයෙන් උදව් කරනවා. ඒක ලොකු ඒ කියන්නේ මනුස්සයෙක්ට ලෙඩට බෙහෙත් දෙන්න ගොඩක් වෛද්‍යවරු ඉන්නවා ලෝකේ. නමුත් මානසික අසහන මානසික පීඩන වලට ක්‍රමානුකූලව සම්පූර්ණ නිවන්න හරියටම මනස අවබෝධ කරගත්ත අය ලෝකයට. ඒ නිසා මිනිස්සු ශාරීරික වේදනාවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මානසික වේදනාවට ලෝකෙක මොහොතකපත් වෙනවා. දැන් හරියටම බුදුදහම අඳුරගත්ත කෙනෙක්ට කිසිම බලාපොරොත්තු විරහිතව කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවේ අර මානසික වේදනාව නැති කරන්න ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් අයට ඕන වෙලාවක කැපකිරීමක් කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ නිර්මාණය කරන තැන. What Buddha consider is the human life is very important because that is the form of life where the wisdom is in. Only a human being can carry the wisdom in his mind. So what he always try to help people with wisdom who can understand the path of enlightenment, and he went in search of those people and he helped all of them to his fullest capacity. So why did he do that? Is that now helping somebody in a physical format, in a materialistic way, can be done to any person can do that if they have the capacity. But there are only handful of people who can treat people psychologically. So his attention was fully given to the psychological treatment of a person who carries the wisdom to understand his teaching. හැබැයි ඒකේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලම යාට තියෙන්නේ එයාට යාගේ මනස අවබෝධ කරගෙන එයා ඒ නිදහස භුක්ති විඳින්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ එයාට තව ඒ පීඩාවටපත් වෙච්ච අයට ඒ නිදහස බෙදලා දෙන්න. මේ මුලදී පොඩ්ඩක් යා තමන් අරගෙන
translate for Lina. So there is something here. The first thing that you have to do is you have to focus to yourself, and you have to get fully enlightened about your mind and get out of your mental suffocation first. Once you have get out from your own mental suffocation, then you can focus on treating others, treating the society at large. එතකොට මොකද මේ තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙන තාක්කල් ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු යාපුවා යාට තියෙන විශ්වාසයක් විතරයි. එයා දන්නේ නැහැ ඒක ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සෙල්ලා යෝජනා කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ තමන් තුළින් දකින්න ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියලා. ඒකේ තමන්ට නිදහසක් තියෙනවා නම් අවංකවම ඒකේ තමන්ට නිදහස ලැබිච්ච ප්‍රමාණයට ඒ ටික බෙදලා දෙන්න. Because what he says is that first you have to experience the bliss in you. If you do not experience the bliss through the spiritual path, you will not have the fullest confidence on Buddha's message. So you have to develop the bliss inside. Then when you develop the confidence about his teaching, about the path, then you can spread the message to others. එතකොට හරියට මනස අවබෝධ නොකරගෙන කියලා උදව් කරන්න ගියොත් එයා ලොකු විනාශයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුහාමර පැහැදිලිවම කියනවා ඉස්සෙල්ලා ඔයා ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ නිදහස. එතකොට තමයි ඔයාගේ අත්දැකීම් ඔස්සේ තව කෙනෙක්ට ඒක පැහැදිලි කරලා එයාව නිදහස් කරන්න පුළුවන්. Because if you try to teach someone about the spiritual path without understanding your mind correctly, you might create problems in others' life. You might destroy the spiritual path of another person. So because of that, he thoroughly advised his disciples, first you have to get rid of your own suffocation. You have to experience the bliss first, then start your social work. මොකද දැන් ඔබට බලන්න ඔබ බුදුදහම ගැන ඔබට කවුරු හරි ආරංචි පොත් ලියලා හරි මගෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හොඳට එයාලා යාගේ මනස අවබෝධ කරගෙන නැහැ. ඒක නිසා එයා හරියට බුදුදහම දන්නේ නැහැ. එයා තව පොතක් කියවලා අර හැංගීම් නැති කරන්න කියලා උගන්වනවා. එතකොට එයා ඒ උගන්වන්නේ ඒක කවුරු හරි ප්‍රැක්ටිස් කරොත් එයාගේ ලයිෆ් එක තීනට වඩා ලොකු අමාරු තත්යකට වැටෙනවා. Because I can tell you from my own experience, because I have met many so-called teachers who say that they teach Buddhism, they teach spiritual path, but they have not experienced the bliss inside. What they are doing is just they have referred some books, some scripts, and they just reiterate what is there in the book. And then then you get these advices like you have to get rid of your emotions in the spiritual path. Actually, if somebody advises someone to get rid of emotions, it will create more problem in one's life, because there will be a huge struggle casted upon somebody who would try to get rid of his own emotions. ඒ නිසා බුදුදහම කියන්නේ සම්පූර්ණ බලාපොරොත්තු විරහිත පරාර්ථයකට එන මුළු හරියට රූක්ෂ ගහක් වගේ හරියට සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත කෙනා. ඕනම කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා එයාට අවශ්‍ය නම් එයාගේ බඩගින්න නිවා ගන්න පුළුවන්. එයාට ඉවන ලබා ගන්න පුළුවන් අට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඒක මේ ලෝකේ තියෙන පරාර්ථචාරය උපරිම තැනක්. So it's a person who is fully enlightened is like a huge tree which bear a lot of fruits. Anyone can come under his shade. Anyone can harvest fruits. Anyone can get support out of that tree. He can help many people. So it is totally, his life will be a helping hand to the entire life without having any selfish, self-centered objective. මේ ලෝකේ මිනිස්සු ජාතියට බැඳිලා මානසිකව පීඩා විඳිනවා. මේ ලෝකේ මිනිස්සු තමන්ගේ මමත්වයට බැඳිලා පීඩා විඳිනවා. රෝග නිසා පීඩා විඳිනවා. සමහර මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම ලෙඩ නැහැ. නමුත් ලෙඩ තියෙයි කියලා හිතලා පීඩා විඳිනවා. ඒ නිසා මේ ලෝකේ යම් කෙනෙක් බුදුදහම හරියටම අවබෝධ කරගත්තොත් එයාගේ වෙනස් කරගන්න මානවයාගෙන් කරන්න පුළුවන් සේවයට සීමාවක් නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා අසීමාන්තිකයි. A lot of people in this world, they are suffering because they are too much of attached to their nationality, to their race, or to their ego. Some, they are suffering mentally because of a physical illness they are undergoing. So there are a lot of suffocation in the world. So if you can fully understand your mind, you can help all those people, that the value of yours will be inconsiderate. It's like you're so much value to the entire society than an ordinary person. මොකද එයා තුළ විශාල සතුටක් නිදහසක් ඇතුලේ තියෙන නිසා එයාට බාහිරින් කිසිවක්
බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැම කෙනෙක්ම බාහිරී යම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යාගේ ඇතුලේ සතුටක් නිදහසක් නැති වුණාම. ඒ නිසා බුදුදහම හරියටම අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්ට යාගේ අතුලාන්තයේ සතුටක් තියෙනවා භෞතිකය හා සම්බන්ධ නොවිච්ච. ඒ නිසා එයා කරන උපකාරය බලාපොරොත්තු විරහිතයි. So if someone has fully understood the mind, he has an eternal bliss inside. He doesn't expect any happiness from outside, from the physical world. So he doesn't expect anything from anybody in return. So he provides his service towards the society without any expectation in return. ඒ වගේ බුදුහාමුදුරේ ක්‍රියාවෙනුත් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. එයා අවබෝධයේ සතුට ලබා ගත්තට පස්සේ එයාගේ අවසන් මොහොත දක්වා අවසන් මොහොතේ අන්තිම තප්පරේ දක්වාම එයා ඒ සතුට ලෝකයේ එයා හොයාගෙන ආපු අයට බෙදලා තියෙනවා හොයාගෙන ගිහිල්ලා බෙදලා තියෙනවා අවුරුදු 45ක් එයා ඒක ක්‍රියාවෙන් කරලා තියෙනවා බලාපොරොත්තු විරහිත පරාර්ථය කියන්නේ මොකක්ද? So if you take the life of Gautam Buddha himself, for 45 years he has proved to the entire world that the service an enlightened being can provide to the entire nation, to an entire humankind. He has been in search of people and he has helped people who reached him. Even up till his last moment he was helping everyone who was following him. අවසාන තප්පරේදීත් අහනවා මම තා ටිකකින් සදාටම මේ ලෝකේ සමුගන්නවා ඊට කලින් මගේ උදව්වක් ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ මනස පිළිබඳව දැනගන්න ඒ අන්තිම වෙලාව ඇවිල්ලා ඉල්ලන්නේ මගේ අවසන් වෙලාව කියලා ඔයාලා හිතන්න එපා ඔයාලගේ වැඩේ කරගන්න මගේ උදව්වක් ඕන නම් දැන් උනත් ඉල්ලන්න. Even in his last second in his life he asked everyone around him, don't think that I am in a distressful situation, don't think this is my last moment. If somebody needs some help regarding the spiritual path, raise your voice even in this last moment. I am more than happy to help you and advise you. Do not think that you are troubling me. That was his last word. එච්චර මේ මානවයන් එච්චර උපකාර කරන මම හිතන්නේ ඒ ලෝකේ තාම මට එහෙම හම්බ වෙලා නැහැ. එහෙම හම්බ සමහර ඒවා තියෙනවා දැන් කතෝලික ආගම වගේ. ඒත් ඉතින් මේ මනස අවබෝධ කර බුදුදහම කියන්නේ ඒක ට්‍රැඩිෂනල් එකක් නෙවෙයි. බුදුදහම කියන්නේ මනුෂ්‍යත්වයේ උපරිමත්වයට පත් කිරීමක්. ඒක අපි තමයි මේ බුදුදහම කතෝලික ආගම හින්දු දහම කියලා බෙදාගෙන තියෙන්නේ. ඕනම සංස්කෘතියක් කෙනෙක් තමන්ගේ මනස අවබෝධ කරගත්තොත් ඒකට තමයි බුද්ධ කියලා කියන්නේ. So I have never met a person other than an enlightened being who can serve the world without any expectation and who is doing a tremendous service to the world. Now it is not about only in Buddhism. If you take Christianity, that is the same case there. If someone is enlightened, he has given his fullest extent of service to the society. ඒක නිසා ඒක ඇත්තටම අපි දැන් ඔබ අපි මෙහෙම පාඩක් යනදේ සංස්කෘතියකට කොට වෙනවා. නමුත් ඇත්තටම ඕන කෙනෙක් ලෝකේ කොහේ හරි සත්‍ය අවබෝධ කරා නම් මොන සංස්කෘතියක වුණත් එයා ගාවේ තියෙන බුද්ධාගම. ඒක කතා කරන වචන විතරක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So this path to enlightenment is never traditional. It doesn't belong to any particular tradition. If someone enlightens in another society, in another tradition, he will follow the same thing. He will provide the same service to his people, to the society around him. He may not heard of Gautam Buddha ever in his life. Yes, you can ask any questions if you have. All right. I live in a dog-eat-dog world, competitive, right? And people will do you ill if they need to. And I wonder how we deal with that as a Buddhist. I mean, I can passively sit there and let it happen, or I can do something about it. I can't just sit there and passively accept it. So what advice do we have from Buddhism to say to me how I deal with a world that in fact, this capitalist society of ours that is very much a dog-eat-dog world? මම ජීවත් වෙන්නේ ඉතාමත් තරඟකාරී ලෝකයක. එතන සමහර අය යමක් කර ගැනීම සඳහා ඕනම දෙයක් කරන්න මට්ටමකට ඒගොල්ලන්ගේ මානසිකත්වය පවතිනවා. එතකොට මට ඒ අක්‍රීය විදිහට එතන ඉන්න බෑ. මට සමහර වෙලාවට අක්‍රීය ප්‍රතිකාරයක් දක්වලා එතන ජීවත් වෙන්න බෑ. එතකොට බුදුදහමේ මට ගන්න පුළුවන් උපදේශ මොකක්ද? ඒ වගේ ධනවාදී
තරංකාරී සමාජයක ජීවත් වෙනකොට. ඒ ධනවාදී තරකාරී සමාජයක ජීවත් වෙන්න ඔබ කරන්නේ ඔබට ඕන විදිහට එතන ජීවත් වෙන එක. අපි කියන එකට අනුව ජීවත් වෙන එක නෙවෙයි පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ ඔබ අපිත් එක්කම ඩිස්කෂන් කරගෙන යනවා. ඔබ ඔටෝමැටික් එකට වෙනසක් වුණොත් එහෙමයි. නැත්නම් ඔබට කැමති විදිහට කැමති දෙයක් කරන්න. So the first thing you have to understand, when you live in a capitalistic or any other competitive society, you have to live your life in the ordinary way that you have to live in such a society. You don't have to live a spiritual life there, right? The only thing that you have to do regarding your spiritual life is have a discussion about the mind and get yourself enlightened about more and more about your mind. That's all. Do not try to change your life. If something happens, if some changes occur automatically, then let it be. Otherwise, don't manipulate your life. අපි එතන සිටුේෂන් එක දන්නේ නැහැ. ඔබ තමයි ඒක හොඳටම දන්නේ. ඔබගේ වයසත් එක්ක ඔබට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. එතෙන්දි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එතන ගහන්න ඕනද, බනින්න ඕනද, මගහරින්න ඕනද, නිහඬ වෙන්න ඕනද කියලා. ඉතින් ඒක අපි අහලා එතන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යන්න එපා. ඒක ඔබේ නැචරල් පාරේ යන්න. ඒ අතර මම කියපු මේ මනස පිළිබඳව දේවල්ට සවන් දෙන්න. ඊටකොට ඔබට වෙන විදියක් ඔටෝමැටිකලි වුණොත් මේක ඊට වඩා හොඳයි කියලා ඒක කරන්න නැත්නම් ඔබේ දේම කරන්න. Because we don't have any experience about the competitive life that you're facing, and with your age, I think you have gathered enough experience in living such a competitive life. So you might have your own calculations, you might have your own decisions on how to respond in each and every situation. So don't try to seek advices from us who doesn't have any experience regarding that. I think it is the best way is to give the response according to the analysis that you have done with your own experience. The only support that you can get from us in this regard is that be in the discussion with us, if time permits, to understand your mind. So with that development, with the understanding of your own mind, if your decision changes within you automatically, then accept it. That's all. අපි කවදාවත් ලයිෆ් ස්ටයිල් එක චේන්ජ් කරන්න කියන්නේ නැහැ. We never advise anyone to change their lifestyle according to ours. එතකොට ඔබ එතකොට මුලින් කියවනේ දුක තිබුණොත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට දුක නැති වෙනවා. එතකොට ඉගෙන ගන්න බෑ. Because what happens if you take advices from us is that because now initially you said when there is a lot of suffering, you can learn a lot. But if you take advice from us, you will not feel that suffering, then you will not learn. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් මගේ ගාවට හොරෙක් ඇවිල්ලා මාත් එක්ක කතා කරන මනස ගැන. ඊට පස්සේ එයා අහනවා මගෙන් මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. මම කිව්වා ඔබ ගිහින් හොරකම්ම කරපන්. එච්චරයි මම කියන්නේ. Now as an example, a thief is coming to me asking for some spiritual lessons, and he is asking about the spiritual path. Then he is asking me, what should I do when I go back to my life? I would say, if you have been stealing, just continue with your stealing. ඔබට මං කියන එක තේරුණාද? Do you understand what I say? Yes, I do. Okay. Well, you know, this brings up just little things like stealing. Brings up this idea of, let's talk about the idea of being kind, open and truthful. I find that very hard to do. If you are truthful, many times it is being unkind, right? And particularly if you're open. Yet in the Eightfold Path, that is exactly what it tells you to do, right? So what do? I mean, I just get into a conundrum. And the same goes with this passivity. දැන් මට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක්ලු මේ ලොකු ගැටුමක් පවතිනවලු කාරුණික වීම සහ සත්‍යවාදී වීම. මොකද මම සත්‍යවාදී වෙන හැම ගොඩාක් වෙලාවක මේ කියන දේවල් කාරුණික නැහැලු. එතකොට මම කොහොමද මේක ගලපගන්නේ? කොහොමද මේ දෙක කරන්නේ? සත්‍යවාදී බවයි කාරුණික බවට එකට තියෙන්න බෑ. Kindness and being truthful will never exist together. හැබැයි සැබෑ කරුණාවයි සත්‍යයකට තියෙන්න පුළුවන්. But the real compassion and the real truth will last together. එතකොට අපි කවුරුහරි අපි ගාවට ලෙඩෙක් එනවා. Now let's say I receive a patient. එතකොට එයාගේ තුවාලයක් තියෙනවා ඒකට එයා ප්ලාස්ටරයක් දාලා තියෙනවා. Now there is a wound and he has put a plaster on it.
එතකොට අපිට තේරෙනවා මේක කතුරක් අරගෙන හාරලා කපලා සුද්ධ කරලා බෙහෙත් දැම්මොත් හොඳ වෙනවා පලස්තර දැම්මට හොඳ වෙන්නේ නැහැ කියලා. So then I understand the plaster is not enough for him. If he wants to cure the wound, I have to remove the plaster, I have to cut the stitches, so I have to do a cutting incision, and I have to take the pus out, and I have to clean the wound, and I have to put medicine. That's the only way to get himself cured. එතකොට ඒක රෝගියාට කිව්වම එයා කියනවා මට පලස්තරයක් දාලා යවන්න ඒක මට ඇති ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා ආඩේනවා. එතකොට අපි ඒ වෙලෙදි ඒ අන්නන එක බලලා කරුණාවන්තව මම කියන්නේ ආටිෆිෂල් කියලා. So then I explain it to him, the entire process. Then he says, no, I don't want to go through that hassle. You just put a plaster on me. Then I say, no, that is not enough. But if I say that, okay, I will just put a plaster, that is not kindness. එතකොට නමුත් සාමාන්‍ය ලෝකයකට කියන්නේ කරුණාව කියලා. But in the ordinary world, that is considered as kindness, compassion. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේක මෙහෙම තිබුණොත් මේක පිළිකාවට ගිහිල්ලා මගේ කකුලත් කපලා ජීවිතෙත් විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා එයා අඬද්දි කතුරක් අරගෙන කපලා හොදලා ඒකට තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍යයක් දාලා පුච්චලා බෙහෙත් දාලා වහලා යවනවා. But we realize with our understanding that if I let this person go with just having a plaster on it, the wound will develop, it will get worsened, he will end up having a cancer. So then, even though he is reluctant, even though he cries, even though he screams, I hold his hand, I put an incision, I clear his wound, and I put some medicine to it whilst he is crying. That is kindness. ඒක හරියට සාහසිකයි. But it is so dangerous. It seems criminal, but that is the reality. That is the cure. එතකොට ඒක යාට ගිය සදාහටම දවසක හොඳ වෙනවා. Because then finally he will get himself cured forever. නා යා වෙනිය මුලින් අඬන එයා පව් කියලා ඒ තුවාලේ කපනකොට අඬන එක්කෙනෙක්වත් කරුණාවන්ත නැහැ. ඒක හැංගීම් බරයි. ඒක ආටිෆිෂල්. අර සාහසික ලෙස සත්‍ය පෙන්නපු එකක් තමයි හරිම කරුණාවන්ත. So the people who was just emotional at the initial stage, who were just crying with him at the initial stage, asking not to do any harm to him, they are not kind, they are not compassionate. The surgeon who was treating him properly, who was giving him all the displeasure through that process, he is the real compassionate person. The others, the other feelings, the other emotions are artificial. අපේ ලංකාවේ ගත්ත මාත් ගොඩක් මිනිස්සු තරහයි. Now if you take in Sri Lanka, in the situation in Sri Lanka, many Sri Lankans are totally against me. මොකද මම ඒගොල්ලෝගේ එයාලගේ ඇතුලේ සැඟවුණු කතාව බුණටම කියනවා. Because I tell their reality to their own face. එතකොට එයාගේ අර හැංගිච්ච faces ටික එයාට පේනවා. Then they can see their hidden poker faces. එතකොට එයාට බොරුව නඩත්තු කරන්න බෑ. Then they cannot maintain the misleading that they have been doing in their life. එතකොට එයා මට වෛර කරනවා. So they are hating me. එයා කියනවා මම සාහසිකයි කියලා. They say that I am so cruel. හැබැයි උනාට එයාට තේරෙනවා කාලයක් ගියාම ඒ බොරුව පෙන්නපු නිසා තමයි එයාට නිදහස හම්බුනේ. But after some time they will realize, since I have shown their true nature, their falsehood, that is because they have got rid of that suffocation right now. ඒ මොහොතට මම සාහසිකයි. At that moment I may be cruel. මොකද සත්‍ය හැංගීම් බර නැහැ. Because the truth is never emotional. ඒක ගින්දර වගේ. It is like fire. ඒකෙන් ඔලුව ගිනි ගන්නවා. Your head will burn because of the truth. ඊට පස්සේ සුවපත් වෙනවා. But after that you will get cured. I will remember that next time I fail a student and they're looking at me as being unkind. මම මේක මතක තියාගන්නවලු මීට පස්සේ මගේ ගාවට ශිෂ්‍යයෙක් ඇවිල්ලා ඔයා කාරුණික නෑ කිව්වම කියලා කියන්නේ. ඔව් එතකොට ඔබ කියනවා මම සාහසිකයි. ඒක තමයි මගේ කරුණාව. Then you have to say, yes, I am cruel, and that is my kindness. Okay. Well, that's about all the questions I've got. Okay. Then, Jamila, Professor, Doctor, can we? Yeah. Somebody else want to come in with a question? Yeah, we would like to invite others to come up with some questions if you have. And, we have some. David's there. David there. Julie. Okay, so somebody else can ask a question. I've held the floor. David, your mic is mute. Yes. All right. Jamila, okay. He can talk now. Hi, I'm Dave. I had the privilege of meeting Thiththagalle Thero and Sananda Thero 2 years ago at
in Sri Lanka, and I really appreciate the questions we've heard so far. In fact, the books that are behind you are a wonderful example of how, when I first studied Buddhism, I recorded the lectures, I transcribed the notes, and I tried to cling to it. And then when I came to Metbosawana Meditation Center, I just experienced the unattachment of the fun of Buddhism. And so, yes, I still have those notes, but it's the conversations that have been so much richer. And that's what I'm experiencing right now. කියන්නේ මේ ඩේවිඩ් අපේ මෙඩ්බෝසෙවට කලින් we remember you, David. Oh, really? Okay. Yes, of course. How can I forget you? මෙයා කියනවා මේ පිටිපස්සේ තියෙන පොත් ටික දැක්කම මෙයාත් මුලින් කර කර හිටපු ටික මතක් වුණා. මේ පොත් වලින් ගොඩාක් දේවල් හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙඩ්බෝසෙවනට ආවට පස්සේ තමයි එයාට තේරුනේ බුද්ධ ධර්ම කියන්නේ කොච්චර විනෝදාත්මකද කියලා. එතනදී එතනත් එයා නෝට්ස් ටිකක් ගත්තලු. නමුත් එයාට ගොඩාම වැදගත් වුණේ එතන අපි කරපු සාකච්ඡාව. ඔබට කියන්න ඕනේ මේ අපි කොරෝනා වලට අහුවෙලා ඉන්නේ කොළඹ මේ වෙන මේ එක ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් මේක ලොකු කැම්පස් එකක් ඒක ඇතුලේ ඉන්නේ. මේක තියෙන physics chemistry පොත්. So I had to reveal the full truth. We are not at Medbo7 right now because of curfew. We are stuck in Colombo. We are in an institute. So all the books that you find behind are physics and chemistry books, not Buddhist books. Okay. So I do remember you. So if you have any question, can you put it to the forum? So what you said was right. There are no books or scripts in Buddhism. It's a very fun path. The most enjoyable spiritual path. That is actually what Buddhism is. Yes, and I think you taught me a word of Sinhalese that I still remember, and that is tika 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 tika, and that's how we study Buddhism, right? So you don't have any tika tika problems? Well, let me ask a question. We're talking about suffering, dukkha. Long ago, I was taught that there's different kinds of suffering. There is the physical suffering, which I guess they call dukkha, and then there is viparinama dukkha and samkhara dukkha, and I'm wondering how these apply to the virus situation. How are these different kinds of suffering being lived out right now in our world? මෙයා පොත්වල දැකලා තියෙනවලු දුක විපරිණාම දුක සංඛාර දුක කියලා සංකල්පයක් කොහොමද මේ වෛරස් සිටුේෂන් එකේදී ඒක විස්තර කරන්නේ? දැන් මේ තියෙන විපරිණාම දුක. Now what we face here is විපරිණාම දුක. ඒක නිසා පරිසරය චේන්ජ් වුණා වෙනස් වුණා. ඒ වෙනස් වීම බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිය නෙවෙයි. ඒක තමයි විපරිණාම දුක. So the entire nature of the world we were faced before has changed because of a single virus. So we were not expecting that situation before, therefore we are suffering. That is viparinama dukkha. ඒකට තව අලුත් නමක් කියන්න පුළුවන්. සිහින තමන්ගේ සිහින යථාර්ථය කරගන්න මහන්සි වෙන බැරි දුක. So you can give a new name to that like this. You can address it as a point where you cannot make your dreams come into reality. ඒ මිනිසුන්ට ඇත්තටම මේ දුක තියෙන්නේ සිහින ඒ විදිහටම ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මිනිස්සුන්ට ඕනේ සිහින සඳහා වෙහෙසෙන්න. ඒ සිහින සඳහා දුවන්න. ඒ දුවන්න බැරි දුක තමයි දැන් තියෙන්නේ. So the suffocation that they have right now, the entire world have now right now, is that they have dreams, but now with the situation they cannot run after their dreams. Because of the fact that they cannot run after their dreams, they are suffering. That is the suffocation that they have right now. අපිට nature එක පණිවිඩයක් දෙනවා මට දුවන්න උවමනාවක් නැහැ. මම මගේ වේගෙන් තමයි හැමදාම කරගෙන්නේ. උඹලා දැන් පොඩ්ඩක් පැත්තකට වෙලා ඉඳලා. So the nature is giving us the message
I have no need to rush. The nature is not running anywhere. Now you also have to take a break and leave everything aside and just have a rest. සිහින හඹා යන වේගය වැඩි නිසා නේචර් එක විසින් පද්ධතිය සමතුලිත කරන්න පණිවිඩයක් වෙලා. Since you were not going in line with the nature has given us a message asking us to be in line with him, with her. Oh. There's a Christian poem that was into the wall of a church in America, and it was called the Desiderata. And one of the lines in it is, if you can dream, oh no, sorry, this was Rudyard Kipling. When you can dream and not make dreams your master. Was exactly the point you're trying to make, I think, right? You can dream, but don't make them your master. Okay, right. මෙයා අහලා තියෙනවා රුඩ්යාඩ් කිප්ලින් කියන කවියාගේ යාගේ කියන කතාවක් ඇමරිකාවේ ඔයාට හිතන්න මේ ඔබට සිහින තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් කවදාවත් ඒ සිහින ඔබේ ස්වාමියා කරගන්න එපා. ඒක හරියටම හරි. Yes, that is totally right. අපිත් කියන්නේ ඒක සිහින ඕන තරම් තියාගන්න, සිහින වලට බැඳෙන්න එපා. That is what the advice that we give as well. You can keep dreams as to the extent that you want, but do not get yourself attached to your own dreams. ගොඩාක් බැඳුනොත් ගොඩාක් දුකයි හින වලට, ටිකක් බැඳුනොත් ටිකක් දුකයි. සිහින දැකලා බැඳුන් නැති අයට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Because if you are too much attached to your dreams, you will have too much of mental suffocation. And if you are less attached to your dream, there will be only less suffering. If someone is dreaming but not get themselves attaching to it, they don't have suffocation at all. In business, they call it having a vision and a mission, and they're both catastrophic. Sorry, I didn't get those two words. Vision and a mission, right? Our dreams in a business planning or strategy development process. And, you know, it leads to great disappointment in businesses when they're not achieved. Great unhappiness. ව්‍යාපාර විද්‍යාවේදීත් උගන්වනවලු තමන් අර තියාගන්න ටාගට් එක තියාගන්න එක සහ අරමුණ තියාගන්න සහ ඒක ලබා ගන්න උත්සාහ කරන එක ලොකු පාඩුවක් කියලාලු දකින්නේ ඒක තමන්ට අරමුණ කරා ළඟා වෙන්න බැරි වුණා. ඔව් දැන් එකක් භෞතිකවත් පාඩු වෙනවා. දැන් ඉතින් මනසටත් පාඩු වෙනවා. ඒකට දැඩි බැඳීමක් තියෙනවා. Yes, you will physically always also there you will incur some loss. And if you are too much attached mentally also, there will be a mental suffocation loss. හැමෝම නෙවෙයි සමහර මිනිස්සුත් හම්බ කරනවා ව්‍යාපාර කරනවා ධනවත්. නමුත් ඒගොල්ලෝ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඒවට බැඳිලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ගානක් නැහැ මේ වගේ අවස්ථා. But not everyone, because with their own experience, some entrepreneurs, they do business, they keep goals, and they run short of their targets, but they will not suffer mentally because they have got a lot of experience in their life. Well, I can tell you as an entrepreneur that I suffered greatly when I started my company. මමත් ව්‍යවසායක විදිහට කියනකොට මම නම් ගොඩාක් දුක් විඳලු එයාගේ ඒක හොඳයි. ඔබට ඒක ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් අයිත් ඒ බිස්නස් එකම කරන්නේ වෙනස් විදියකට. පිටිනේවත් අහන්න. එතකොට මේ බිස්නස් එකක් කරනවා. කියන එක හරියටම තේරුම්ගත්තොත් ඔබ අතලාදී ඔටෝමැටිකලි ලාභ පාඩු දෙකටම හැපිනස් එක හුරු වෙනවා. So I think it's good that you got that experience in your life, but even after this situation you have to continue with your business. Maybe you can do it in a new way, and you can, in the meantime, you can listen to us. Then what will happen, you will have a strong mind where you can cope up in both situations, where you get profits or either losses. Yep. Can I ask another question about suffering? Yes, please. Okay, this is about the coronavirus situation in Sri Lanka. I'm interested in how the Buddhist community in particular is bringing your wisdom into the appropriate expressions
of karuna, compassion, kindness. What are you observing in Sri Lanka about appropriate expressions of kindness, compassion, karuna? What are you observing? ඔබට ලංකාවේ දකින්න ලැබෙන්නේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද මේ කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක බෞද්ධ සමාජය තමන්ගේ කරුණාව අනුකම්පාව ප්‍රකාශ කරන ආකාරය? ඇත්තට අපේ කල්චර් එකේ තියෙනවා මේ ළඟ පහතින් කරදරයක් ඇතුණාම උදව් කරන්න. එතකොට මේ අවස්ථාව අපේ රටම ඇතුලේ කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම නතර කරලා තියෙන්නේ. වරාය විතර වැඩ මම දන්න විදියට. නමුත් අපේ රට ඇතුලේ අපි නමුත් අපේ රටක් වශයෙන් ආර්ථික දාම මේ අවස්ථාවේ කිසිම කෙනෙක්ට ආහාර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහරවිට කියනවා අනිත් අයට ලංකාවට බෙදලා දෙනවා. දිස්ත්‍රික්කෙන් දිස්ත්‍රික් වලටවත් මාරු වෙන්න බෑ. නමුත් තාමත් අපි අන්තර්ජාලය දැම්මොත් අපිට ආහාර ප්‍රශ්නයක්, බෙහෙත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා පැය දෙක තුනක් ඇතුළත යාට ඒ ටික ලැබෙනවා. ඒ නිසා මෙහෙට මාස 5ක් ගියත් මම හිතන්නේ දැන් කට්ටිය තමන්ගේ ගෙවත්තු වගා කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා කාලා බීලා ගේ ඇතුළට වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මේ ඒ නිසා බොහෝ දුරට ගවර්න්මන්ට් එකේ කියන්නේ තා මාසයක් දෙකක් යනකම් ඇක්ටිව් කරන්නේ නැහැ කියලා. So from our culture itself, it has been inculcated to our mind that we have to always help our neighbors. We have to always help people in need. So that practice has always been there in the Sri Lankan culture. So now also they are practicing the same. Because all the industries are down, almost everything. I think only the importation and exportation, the harbors are only active at the current situation. And economically also, Sri Lanka is not a country with a very strong economy. So maybe the businesses are down, but I highly doubt that anyone is starving yet, because people are lending everything and working towards people who are not getting enough food. So I think in that case, there are not much problem there, but the economical situation may be a different case. ඒ වගේදී එතන තව එකක් තමයි අපේ රටේ හැමදාම චීනෙන් ගෙන්නුවේ. නමුත් දැන් ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත අය නැති අය අලුත් දේවල් හොයනවා එබිසිඩි එක බේරෙන්න. ඒ වගේ ඒ ඔක්කොම හදන දේවල් නොමිල පරිත්‍යාග කරන්න ඒගොල්ලෝ කැමති. ඒගොල්ලොන්ට ඒකේ මුදලක් හොයන්නේ නැහැ. අනිත් අය සූපත් කරන්න. And also I think some plus points because of this situation is that people have started innovating things, because most of the electronic items, even the medical equipments, we were depending on the Chinese productions. So all those inflows have stopped. So people almost all, but now people are doing new innovations, and they are ready to give all those innovations free of charge towards the community. ඒකට තාම මම හිතන්නේ ලංකාවේ 200ක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ මේ වාර්තා එන්නේ නැහැ. මොකද ගවර්න්මන්ට් එක දැඩි නීති දාලා තියෙනවා මේ එකතු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ගොඩක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා එකතු වුණොත්. ඒ නිසා ඒකෙන් ගොඩක් පාලනය කරන්න ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා. ඒක නිසා රෝගය පැතිරීම අඩු වෙලා තියෙනවා. And also because of the strict measures taken by the government, we have been able to keep the numbers below 200, the positive cases, number of positive cases below 200. I think the strict regulations have been imposed to stop gatherings, public gatherings likewise, and we are under curfew. I think government is doing it quite well here. එනිසා ගොඩක් අයට ඉතින් ප්‍රධාන ජීවත් වෙන ආහාර බෙහෙත් දේවල් ඒ ටික තියෙනවා. ඉතින් අනිත් පැත්තේදී ඔයගොල්ලෝ ලංකාවට ආවනේ. ඔබතුමා ඉතින් ඒ නිසා ලංකාවේ අනිත් පැත්ත ගැන කොහොමද ලංකාවේ මිනිස්සු එච්චර හිතන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. ඒකේ අපි ගොඩක් 5 මිලියන් විතර විදේශ රටවල් වල ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ලංකාවට උදව් කරනවා. මේ ඉන්න පුළුවන් හැම කෙනෙක්ටම. So the only problem maybe people having at the moment is access to food and medicine, and it is also been taken care of by Sri Lankans and by the government. And also we have about 5 million Sri Lankan diaspora all across the world, and they are also helping the local population here.
in many means. Thank you so much. I think this is a wonderful example of understanding that Buddhism and Theravada Buddhism are not about the isolated individual, that there is compassion, there is compliance with the law to stay isolated and to reach out to neighbors. This is a wonderful answer to our misunderstanding in the West when we misunderstand Buddhism as somehow just about me. මම හිතන්නේ මේක ඉතාමත් හොඳ කතා බහක් ඔය කියන විදිහට මොකද ගොඩාක් බටහිර ලෝකේ තියෙන අනවබෝධයක් තමයි බුදුදහම කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක් තමා අරමුණු කරගත්ත තමන් වෙතම යොමු වෙච්ච දර්ශනයක් කියලා. නමුත් ඒ කියන්නේ ඒ නිසා මේ තුල අනුකම්පාව කරුණාව වගේ දේවල් අඩුයි කියලා සහ අනිත් පැත්තට නීතිය පිළිපැදීම පැත්තෙන් ඒ පැත්තත් බුදුදහමේදී ඒකත් ගරු කරනවා කියන එක දැනගන්න ලැබි. ඔව්. ඇත්තටම සතුටේ කතා කරන එක අර මේ අනිත් මහත්තයට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Yes, so I'm so glad that you raised your concern, David. So do we have any more questions from the crowd? Others also can ask questions. එහෙනම් අපි අදට නතර කරමුනේ. So shall we wind up the session for today? මේ ඒ නිසා අම්මීම සතුටක් අපි ළඟ සතියකට සතියකින් හරි අයිත් තියෙන ප්‍රශ්න ගන්න. ඉතින් මම දන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. මම හිතන්නේ අපි මේ අර ඇමරිකාවේ ගොඩක් අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට පොඩක් වෙලාව චේන්ජ් කරන්න කියලා තමයි කීප දෙනෙක්ම කිව්වේ. So I'm so happy that we had this discussion today. So we will try to meet up again in 1 week or 2 weeks. We will let all of you know about it. And then if you have any further questions, you can come with all those and we can discuss it here. And I will try to answer it from my fullest extent. And the other request that I got from countries like America is that this might not be the best time for them to participate in a discussion like this. So we will try to arrange the time which is convenient to the both East and West, and we will rearrange and we will come up with a better time. එහෙනම් හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි සතුටින් ඉන්න. So I wish all of you good luck and may the Triple Gem bless you and have a blessed life. Okay, thank you very much. And I would like to thank Joel for asking very insightful, thought-provoking questions, which sparked the discussion today and brought the discussion into a very, very higher level. And thank you, Joel, for all your insightful questions. And thank you, David, for your questions as well. And it reminds me of something which I always believe in. It is not with meditation that you develop your mind and come to the reality. It is with the fruitful discussions like these, that you develop wisdom and you resolve. පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේ යහපු ප්‍රශ්න හරි හොඳ යා ජීවිතේ තේරුම් ගත්ත විදිහ ගොඩක් හරි. And also I have to say something more. And the questions that were raised here are actually, it's really good. And the understanding that you have about life is right. මොකද ගොඩක් අය අපෙන් අහන්නේ හැංගීම් නැති කරගන්න විදිය. ඒක වැරදි. එයා තමයි හරියට මේක බෑ කියලා තේරුම් අරගෙන මගෙන් ජීවිතය පළවෙනි කෙනා. Because many people, they question us and they ask us a way to get rid of their emotions. I think, Joel, you have understood that it is not the case, and you might have understood it through your life experience. So your questions in that regard is very much appreciated. මේ මුළු ලෝකෙම බුදුදහම පිළිබඳව ඒ තියෙන වැරදිම ඉගැන්වීම හැංගීම් නැති කරන්න බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වන්නේ නැහැ. ඔබ වගේ කෙනෙක් එම අය වගේ උගන්වනාගේ ප්‍රශ්න කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට 10 පාරක් හිතන්න වෙනවා ඒක. Because that is a very common misconception regarding Buddhism, which is existing right now all around the world. So if you can question like this from all the teachers,
I think they will also get a chance to think twice what they preach. ඒ වගේම භාවනාව පිළිබඳව අපේ අදහස ඔබේ අදහස හරි. අපිත් ඒ අදහස තමයි. And the idea that you have about meditation and the idea that we are in regarding meditation is quite similar. ඒ ප්‍රශ්න අහපු ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි තව දවසක හම්බ වෙමු. So I'm happy that you raised those concerns, and I think it is a benefit to everyone who will listen to this discussion later on also. So we will meet up again. Thank you. I would be delighted to. And you know, can I just say something here? What I've been given is a way of interpreting what I'm reading. And I think that is a great advance for me because I now have a different frame to interpret my readings from. Whereas all I had before was the readings and I took them very literally. Now I have a different frame and I thank you very much for that. I appreciate it. ඔව් කියන්නේ මම මේ සියලුම අදහස් දැනුම ගත්තේ කියවලා කියලා. ඉතින් මට අද මේ සාකච්ඡාවෙන් ඒ කියවන එකට වෙනත් මානයකින් බලන්න පුළුවන් වුණා. එයා මුලින් ඒක ලිඛිත නිකන් ඒ ලිඛිත තේරුම විතරයි ගත්තේ. නමුත් අද යට විශ්ලේෂණාත්මකව බලන්න මේකෙන් පුළුවන් වුණා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you.